Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi, mo kí wá pé àbùkù bójú ọjọ́ ṣe rí, mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, èmi ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, Verydarklady, ọ̀gá ńlá Zabby. Èwo ni mo ní ká jọ ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ lọ́jọ́ títí òní gẹ́gẹ́ bí àṣejọ máa ń ṣe. Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi, bẹ́ẹ̀ ni. Èmi ọmọ kóòtù òjíire, èmi ọmọ aládé, ọmọ kóòtù òjíire, ọmọ aládé. Kò sí bá ṣe lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ọ̀nà Yorùbá. Now, Saga tó ń lọ lọ́wọ́ lórí bàbá wa Chief Sunday Igboho Ọ̀ṣà owó bàbá dami. A gbọ́dọ̀ ṣe bí ìgbà tó jẹ́ wípé a gbọ́, tàbí a gbọ́dọ̀ ṣe bí ìgbà tó jẹ́ pé a mọ nǹkan tó ń lọ. Oníkálukú ló lè yan tiẹ̀, ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wá o làlàlàlàlàlàlà ṣe wá o. Àwọn tèmi náà máa fẹ́ gbọ́ láti ẹnu wípé Verydarklady, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti ẹnu Verydarklady náà. Bàbá tiẹ̀ ń gbọ́ káàkiri, jẹ́ ń gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn tèmi gangan, ẹ gbà síbẹ̀ sharp knuckle. Now, kó tó di pé mo máa wọnú agbami ètò tí máa lè fi sọ àwọn kékeré nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí fídíò yìí náà. Ó pani lẹ́kún, ó kọni lóminú, kò dẹ̀ ṣe máa ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe máa ń sọ wípé ọ̀rọ̀ a fẹ́ bọ́ nínú oko ẹrú yìí, ìgbà wo gangan ni? Ẹ̀yin tèmi ó yẹ kẹ́ mọ̀ náà wípé that is logo tèmi nìyẹn, pé ìgbà wo ni mi ò mọ̀, àkókò wo ni mi ò mọ̀, báwo lè fẹ́ jẹ́ mi ò mọ̀, wákàtí wo ni mi ò mọ̀, bóyá Sunday ni tàbí Saturday, Monday ni tàbí Tuesday, mo ní mi ò mọ̀, bọ́ kí ni mo mọ̀? Mo ní mo mọ̀ pé a máa bọ́ nínú oko ẹrú. Ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni, àdẹ̀ní sí pẹ̀lú oko ẹ̀. Rome is not building a day, understand then. Ìgbìyànjú òun lẹ̀dá ń gbà kóbìnrin kó tó lóyún, àkọ́kọ́ ṣeré pá pẹ̀lú àwọn bàbá náà. Tó bá ṣeré pá tán kó tó di pé nǹkan oṣù mi ò máa rí, kó tó di pé ó máa rẹ̀ ẹ́ díẹ̀díẹ̀, kó tó di pé ó máa doṣù kìíní oṣù kejì. It's not easy. A fẹ́ gbára wa, a fẹ́ ní òmìnira, kó ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé just like that. Iṣẹ́ ni iṣẹ́ là ń ṣe, kì máa í ṣeré rárá. Nínú ìrìn àjò yẹn oríṣiríṣi la máa rí, oríṣiríṣi la máa bá pàdé. Bẹ́ẹ̀ ni, tá bá ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀, tá ti ní lọ́kàn, mímí kan ò ní mì wá, that is it. Ìgbà kó tó di pé mo máa wọnú agbami ètò, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sáré lọ́wọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà. Let's go there. Yes, this is Abba. This is Abba. Abba was kidnapped on his way to school from Zamfara to Sokoto. That's where they kidnapped him. Now, I want to show you what Abba is going through in the hand of the kidnappers, because I want to make a statement. But that statement is after I show you what this guy, Abba, is going through in the hand of these bloodsuckers. Watch. They are demanding 5 billion naira from the kidnappers. They are demanding 5 billion naira from Abba and his friend, because it was not just Abba, it was only Abba that they kidnapped. They kidnapped the other lady. So the family of Abba have not been able to raise that money. Likewise, the family of that lady too. This is the treatment Abba is getting. This is the treatment that Abba is getting in the hand of the kidnappers. The only crime Abba committed was being a Nigerian and going to school from Zamfara to Sokoto. Now, the statement I want to make here. Remember, this guy is fasting. Oh, he is fasting. He is fasting. These guys don't care. They don't care whether he's fasting. They don't care whether he's fasting or not. They don't care whether Abba is fasting or not. Making it clear that we are at war. So now, the statement is this. It is clear that these guys have brought, they don't bring war to us.
and we are going to return it back to them. These guys brought war to us, and it's war to them. From now henceforth, since it is war, you see what this guy is, it is war. On no account, any governor, any senator, any chairman, any local government anybody that speaks in favor of these people for one day, Nigerians, let us all march forward to that senator. And you see this treatment, give this treatment to him or to his children. Any day, any governor wake up in the morning, any senator, any chairman, open mouth one day to speak in favor of these guys. Like, let us negotiate or repentant or this. Let us all come together as one. Form a team. Go after that senator. Go to his house. Locate him. Give this treatment to him. And after that, we can negotiate. If it is okay. There's another one again that has been kidnapped for the past 6 months. 6 months. The ransom that the kidnappers are demanding, the family have not been able to raise that ransom. If you see this guy, if you see him, let me even show you the video. See him here. See the video. If I tell you that this guy is this person, now, mo rò pé gbogbo wa pátápátá láti rí nǹkan tí bọ̀ kí la lè ṣe? Nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo rí pé bóyá kán lọ sílé gọ́vnà, kán lọ sílé kìnìkan yẹn náà. Ẹni tó bá kọ́kọ́ fẹ́ mú lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí, ibi táwa tiẹ̀ ń fojú sí gan ọ̀nà ọgbàbẹ̀, but àwọn ẹni yìí ò ṣàdédé wá sí orílẹ̀-èdè, ó ní àwọn tán collaborate mọ́. Èmi dẹ̀ làwọn Àtíkù, àwọn Òbí, escape nínú ọ̀rọ̀ yìí, nínú ọ̀rọ̀ security tó ń dá Nàìjíríà láàmú, because ẹ máa rí owó tó fi gbé wípé fẹ́ jẹ́ kí ìjọba tó wà ńbẹ̀ kó lójútùú ni. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé èpè kọ́ Nàìjíríà ò lójútùú. Nàìjíríà kò lè èpè kọ́. Torí tó bá lójútùú lẹ́yìn, tó bá di lọ́la kò tún ní lójútùú. Gẹ́gẹ́ bí àwa ṣe sọ wípé èmi ṣe sọ, ẹ jẹ́ kí n máa lo èmi. Wípé tó bá fi Nàìjíríà kó fi ṣe kí ló ń porúkọ ẹ̀, the most expensive champagne in the whole world, kójú òun ló jẹ́, ẹ máa rí wípé wọ́n máa padà bàjẹ́ ni. Wọ́n máa padà ṣe kí ni? Wọ́n máa padà bàjẹ́ ni. Òkè ní nǹkan yìí ló ti ń wọ́ wá. Ẹni tó sọ wípé tíjọba bá wà, tó bá fi tí gbogbo wàhálà yìí tó bá ń ṣẹlẹ̀, tó bá filẹ̀ fún 6 months, pé kán gbàgbé ìjọba lọ́wọ́ ń bẹ̀ ni. Táwọn pípì yìí bá fẹ́ stop ẹ̀, ìgbà tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ọbẹ̀, tó bá fẹ́ stop ẹ̀ for good 6 months, wọ́n máa stop ẹ̀. Wọ́n máa stop, gbogbo wa la mọ̀, wọ́n máa stop ẹ̀. Ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe gbogbo eléyìí dà? Ẹ wo ọmọ ọlọ́mọ tó rọ́jú owó ebi, owó ọjọ́ kó má jẹun, owó ọjọ́ kó gba alábàárù kó tó fi ṣe tán tó fi wọṣọ NYSC. Ẹ wo aláàbọ̀ ara tó máa sọ́dà ẹ̀ bọ́n ṣe ń ṣe. Mi ò fẹ́ ṣó ẹ̀tọ́ ni o, because èmi gan ò lè stand ẹ̀. Ṣé wọ́n tiẹ̀ ṣí ná òun ni tá à ń rí tó ń ṣe fídíò ẹ̀ ránṣẹ́ táwọn fámìlì ẹ̀, èyí tó ń ti pa ń kọ́. Kí la fi mọ̀ pé ọ̀tún ní padà pa pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a rí? Torí àwọn ẹbí ọ̀hún rí 5 million. 5 million ló béèrè. Wọ́n ti sọ everybody di à ń bẹ lọ́wọ́, wọ́n ti sọ everybody di, wọ́n ti gbé gbogbo ọmọ, wọ́n ń gbé ọmọ Nàìjíríà lọ ni. Àṣírí ọ̀rọ̀ yẹn, òun náà dẹ̀ lélẹ̀ tí mo fẹ́ gbé wá. Mi ò tí ì gbàgbọ́rọ̀ bàbá wa Chief Sunday Igboho, máa tó gbé yẹn wá torí fídíò kékeré yẹn mo máa gbé wá. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ èròǹgbà tèmi, ṣé bí máa sọ nìyẹn, mo fẹ́ sọ èròǹgbà tèmi lé fídíò yẹn lórí. Bọ̀kú tó di wípé àlọ́, ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀. It is the late evening of Friday, the 6th day of March, 2026. Good evening, everyone.
Thanks for joining me in this video. Yeah, there is something that I really want to correct, because I saw the interview of the Israeli ambassador, Mr. Freeman, to Nigeria. Israeli ambassador to Nigeria, Mr. Freeman. So he was on Arise TV. So he was talking about the issue between Iran and Israel. He explained a lot of things, but where I want to touch is where he made claim that Iran is sponsoring terrorism in Nigeria. After that statement, I see so many folks, talking about Israel just trying to blackmail Iran and so on and so forth. I said, how dumb are we? How dumb are we? Now, if you go to the internet, so that you will not say it's because of Iran is having issue, Iran is at war, that is why I'm saying it. Just go to your Google. Type, Iran is sponsoring terrorism in Nigeria. Okochapi Mase. It will bring videos I have done proving to you that Iran did not stop supplying weapons to Boko Haram, ISWAP in Nigeria. Okay? Now, let me shock you. Let me just take you back to the year 2010 and 2011. 2010 and 2011. In the year 2010, Iran shipped massive container 2 times to Nigeria, containing bombs, grenades, ammunition, and it was delivered to terrorists. That is a part. But as Nigerians used to say, every day for the thief, one day for the owner. Around that ending of 2010, a container was intercepted in a Apapa port in Lagos. Guess what? It was coming from Iran. Containing bombs again, ammunition, grenade, everything you can mention. You know what happened then? That time, at least, Nigeria government was a little bit active. That was the time, very close to the time Boko Haram declared that Christians should leave the North. That led UN to have UN security meeting on sectarian violence in Nigeria. Sectarian violence means religious violence. Go and verify everything I'm saying. Just go and verify them. If you discover that anything I'm saying here is not true, stop following me. Now, on 18th of January 2011, 18th of January 2011, in fact, as you can see it on BBC News, okay? United Nations have to investigate the Nigeria weapon shipment from Iran because Iran was under sanction from UN. Now, they were not even allowed. Iran was not permitted to ship even their goods to government, talk less of to terrorists. Their goods was intercepted. Their weapons was intercepted. Unfortunately, 2 loads of ships have been delivered to Nigeria then. And guess what? If I tell you some secrets I know about Nigeria, some people will not comprehend it. Like, you may not understand it. Now, the money used to purchase this weapon, the money came from Gaddafi. But Gaddafi did not bring this money for them to buy weapon. Just pay attention. And everything I'm saying here is subject to verification. Before Gaddafi was killed, he understands what was coming to him. And that time, Buhari have started coming out for president. And Buhari met Gaddafi. Gaddafi gave Buhari money to train some boys who will help him fight before he was killed. Now, they had an agreement. Buhari and Gaddafi had an agreement. And the agreement was, if the rage started, if they want to kill him, that time, Buhari must have become the president of Nigeria. Then, Gaddafi will now run to Nigeria. If Buhari was president in 2011, if he won the election in that 2011, that was before Gaddafi died. If he won an election before Gaddafi died, Gaddafi would have still be alive till today. Gaddafi is supposed to be alive if Buhari had been president before Gaddafi died. That was the agreement. So Gaddafi gave a lot of millions of dollars, okay, to Buhari. So they started using it to procure weapons from Iran. These are classified informations that they will not let you to, have access to it. Like if you can read this BBC report, okay, BBC News, United Nations experts are in Nigeria to inspect an Iranian arms shipment seized in the port of Lagos last October. The weapons, including rocket launchers and grenades, were found in containers labeled as building materials. Nigeria reported the seizure to the UN Security Council for an apparent breach of the sanctions against Iran. Nigeria has charged member of Iran's Revolutionary Guards and 3 Nigerian citizens over the illegally imported weapons. So, another thing I'm going to tell you, nobody will tell you that
Iranian Revolutionary Guards were the one who imported this. These are not Iranian soldiers, the Persian Empire soldiers. These are this Ayatollah regime, the late Ayatollah regime, the Islamic soldiers who are attached to him. And their mission of supplying these weapons to Nigeria is what is going on in Nigeria today. And after Iran stopped supplying weapons to Nigeria, in 2014-2015, Turkey started using Turkish airline to transport weapons to Nigeria. So this is something like an Islamic agenda. After Iran, Turkey started using their Turkish airline. And at the time, the Egyptian television have to intercept and record the conversation between Mustafa, who was a national security advisor to Erdogan, 2014-2015. Okay? National security advisor to Erdogan was on phone conversation with the principal executive of Turkish Airlines, and their call was intercepted. I also published the calls on this platform. I have done a lot of security, jobs when it comes to information about Nigeria on this platform. So you can get them. Go type it on Google, go to Google, just type it, Google will bring it out for you. Just type Turkey sending weapons to Nigeria. Coach Happy must say that Google will bring out the video for you. You watch it. So many things going on in Nigeria. If I look at people, I begin to laugh because you don't understand the nature of the sponsors of the terrorisms in Nigeria. I say terrorism in Nigeria because there are so many terrorist groups. Okay. So, Nigerian authorities have said that the shipment originated in Iran and was destined for the capital, Abuja, after its arrival in Lagos. That particular one was to go to Abuja after they have delivered other two, what is it called? Containers. I don't know where those ones go, but it was delivered as building materials. An Israel ambassador to Nigeria was just trying to say that, come on, Iran is sponsoring terrorism in Nigeria. I am seeing folks who don't know Nigeria. You don't know Nigeria. So keep quiet. You don't know Nigeria, and people talk because you hate Israel. You want to say the ambassador is just trying to manipulate people or blackmail Iran. That is not true. I know what I'm talking about. Iran has been sponsoring terrorism in Nigeria. And as I speak to you, I am the first person that raised the alarm that Hamas is in Nigeria. I know that there are 3 persons who raised the alarm after October 7 that Hamas are taking refuge in Nigeria. So many of them ran to Nigeria. But their operation, okay, their operation, is it the Al-Aqsa flood, is already in Nigeria. I will continue to tell you all these things. I am the first person to tell you that Hezbollah is in Nigeria. Now, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí, a ṣì máa continue, a ní ìdásí break ẹ̀ láàrin méjì díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òfin àti ìlànà tó wà nínú wípé ká mú fídíò kan ká lò ó ká lè fi ṣe àlàyé lé lórí. Kò kàn lè máa play lọ bẹ́ẹ̀ yẹn láti fi nǹkan kan break àti tó wáyé pé èèyàn kàn fẹ́ lò díẹ̀ nínú ẹ̀, but almost gbogbo ẹ̀ òun lèèyàn fẹ́ lò. Now, kó tó di pé mo máa tẹ̀síwájú, a mọ̀ wípé gbogbo ayé ti ń gbọ́, but ìgbà wo gángan ní gbogbo wàhálà yìí ló máa dínkù. Ìgbà náà ti fẹ́ dé tán, gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ wípé ìgbà tí kúrò nínú oko ẹrú wa ó máa dé, ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni, a ní sí pẹ̀lú oko ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sáré play fídíò eléyìí náà ká wá padà sí èyí tá à ń gbọ́ lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Mi ò gbàgbé o lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa ṣe Sunday Igboho tá a ṣì fẹ́ mẹ́nubà. Let's go. The continent of Africa is about to fall to Islam. This should be headline news in the Christian world, and yet so many people don't realize what's happening. If you've watched the Land of the Martyrs documentary, you've seen radical Islam is pushing from the north to the south. I've been so moved by your comments. You've been so encouraging. If you haven't watched the Land of the Martyrs documentary, click the link in the comments and watch this documentary. And what you will learn is that this is so much deeper than just rebuilding villages and rebuilding churches. This is a war. They are taking territory. Radical Islam is coming from the north to the south, and they're taking Nigeria. This is a real war. Bí Iran gangan àti àwọn Afghanistan wọ́n ṣe gangan. Tẹ́ bá gbọ́ àlàyé tí bọ̀bọ́ yẹn ń ṣe lọ, because wọ́n mọ̀ wípé nǹkan tó bá mú wọn tó bá lè gba Nàìjíríà, tó bá lè sọ wípé wọ́n borí Nàìjíríà, wípé wọ́n gbé ṣèrè àyè wa, kò sí ni wọ́n ti borí Áfíríkà nìyẹn.
ṣe dẹ̀ mọ́ ẹgbọ́n àwọn pípù yìí ó lè take wọn 100 years ó lè take wọn ní 200 years àwọn ò kí ń sùn kan ọrùn torí gbogbo ìgbà lọ́pọlọ wọn fi ń jí lọ́ fi ń wò wípé nǹkan tó wà nínú tó kọ sílẹ̀ yẹn báwo làwọn máa ṣe lè achieve ṣé táìmù àwọn ni ṣé táìmù àwọn ọmọ wọn táwọn fẹ́ fi sílẹ̀ ni ní ìgbà wo ni ó rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wípé nǹkan tí àwọn onígbàgbọ́ lé lórí yẹn ó gbé fún àwọn ẹbí káwọn wá ja ìjà láti gba ilẹ̀ láti gba gbogbo nǹkan kó jẹ́ wípé ẹ̀sìn yẹn nìkan ni gbogbo ayé ló máa ṣe. Irú ìgbàgbọ́ wo ni eléyìí? Irú creator wo ló bá wọn sọ̀rọ̀? Torí wípé à ń sọ nǹkan kan ìyẹn lè máa fi máa mọ̀ ọ́ sìn wípé à ń sọ wípé à ní ọlọ́run kan náà mistake làwọn ancestors wa náà ṣe. Nǹkan tó ń gbé wá fún wọn ni wọ́n ṣe ń sọ wípé alọ́lọ́run kan náà. Àwa ọmọ ta tí wàá mọ owó tún yàtọ̀ sósì tá a lè ka tá a lè kọ́ ń sìn a lọ sínú ìwádìí atójúbọ àtẹwòbọ àtẹ gbogbo ara bọ̀ pé no eléyìí ò gbọdọ̀ jẹ́ ọlọ́run kan náà. Torí tó bá jẹ́ ọlọ́run kan náà lájọ ń sìn lójọ dá wa ni kò possible. Ọlọ́run tiwa máa ti ní ká gbógun ká lọ máa bá wọn Ghana jà. Ọlọ́run tiwa yẹn Elédùmarè tiwa yẹn á ti ní ká dìde ká lọ bá Saudi Arabia jà. Ẹ ti gbọ́ nínú ìtàn pé gbogbo ọ̀fẹ́ tó máa ń gbé àwọn bàbá wa ń gbà yẹn àwọn ìyá wa ń ṣe ló máa ń gbé wọn lọ sínú àwọn ibi tó ti lọ ń jà tó ti lọ ń gbalẹ̀. A ní ọlọ́run kan náà kọ́ no. Ọlọ́run tiwọn tó nígbàgbọ́ lé lórí gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀ṣe tiwọn òun ni wọ́n ń gbé kákàkiri fún tó láwọn fẹ́ gbé adẹ́ríkà nínú ìwé wọn. Bọ̀ àwọn tó ń ka nǹkan yẹn tí wọ́n mú àmúlùmálà mọ́ tó jẹ́ pé pure one làwọn ń kà àwọn nìkan ṣe rí àwọn Yorùbá Muslim àwọn yẹn ń fi ọmọlúwàbí ìjọmọlúwàbí ta jẹ́ òun làwọn yẹn fi ń play nǹkan yìí. Bọ̀ àwọn tó jẹ́ pé Kùránì nìkan ni tó ní mú wọn pa wọ́n tó bá ṣe kinní kan. Bọ̀ àwọn tí Yorùbá sọmọsọ máa ní ó níbi tó ti ń bọ̀ ó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní kò ẹ jẹ́ ká máa stop ẹ̀. O mọ̀ ni o lè mọ̀ tán kó tó jáde láyé à ń kẹ́kọ̀ọ́ sí lójoojúmọ́ ni it's not new tó bá new sí ẹ o ti gbọ́ nìyẹn. Ọlọ́run kan náà àjọ sí ọlọ́run kan náà àjọ képe ọlọ́run kan náà. Tó bá sọ Elédùmarè ní Saudi Arabia ní Israel wọ́n máa sọ fún pé àwọn ọmọ nǹkan tó ń jẹ́ Elédùmarè ni. Ọlọ́run tiwọn ìlànà tiwọn òun ló máa tẹ̀lé àwa la careless àwa ló jẹ́ wípé àṣewádìí àwa ló jẹ́ pé nǹkan ní nǹkan ó máa ń tọ́ wá lójú àwa ló jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó bá gbé wá fún wa a máa gbà á tá a máa fi tiwa sílẹ̀ òun ni irú nǹkan báyìí ló fi bá wa. See, information access is not the problem. We have access to these informations. So, the Israeli ambassador, Mr. Freeman, was right. And he is right to say that Iran is sponsoring terrorism in Nigeria because it did not start. Before this ambassador came to Nigeria, Iran has been shipping weapons to Nigeria. I just tried to show you BBC report that UN investigated Iran's shipment of weapons to Nigeria. Anyway, it is what it is. I just want to let you know that the ambassador was right to everything he said. I watched the interview. So in case you missed the interview, take a look at it. Good morning, and thank you very much for having me on the show this morning. Look, for 47 years, Iran has had a policy of death to Israel, death to America. Its entire apparatus, its state structure has been sponsoring terrorism, sponsoring organizations around the world to kill Israelis, to kill Jews, to spread terror. And we've seen Iran spreading terror. We've seen them developing a ballistic missile program, and we've seen them develop a nuclear program. And when a country says that they want to destroy you, death to Israel, death to America, and they are trying to build a nuclear weapon, it's absolutely justified. Not only is it justified, it's a moral obligation for a country to take the action that is needed to stop the country, in this case Iran, who wants to destroy Israel. Iran has said they want to destroy Israel, and Iran is building a nuclear weapon to do that.
cannot allow that to happen. And so this is the most justified war in order to stop these people from developing a weapon in order for them to wipe us off the face of the earth. You sidestepped my question, Ambassador. I asked you pointedly. Israel has a nuclear weapon. Iran is trying to build one. Is it justified to take away Iran's ability to build a nuclear weapon when Israel has one? If we want truly a nuclear-free world, why can't all of us just drop our nuclear weapons like South Africa stopped their own nuclear weapons program? So you have the nuclear weapon. You don't want Iran to have it. Is it justified what you're doing? Well, firstly, Israel has never said that we have nuclear weapons. That's your statement. Israel's policy has always been that we won't be the first country to introduce nuclear weapons into the region. But the issue here is not about Israel. The issue here is about Iran. Iran is the only country in the world, in the United Nations, who expressly desires to wipe another country off the face of the earth. Iran has stated its very policy is to destroy Israel, is to wipe Israel off the map, is to make sure they kill every single person. And no regime, no country that has an express desire to destroy Israel, and it's not only an express desire, we've seen over 47 years they've taken all the actions they can in order for that to happen. We've seen them sponsor terror organizations. They were behind October the 7th massacre of Hamas. We've seen them sponsoring Hezbollah. We've seen them acting in Europe. We've seen them acting in Australia. We've seen them acting in Nigeria. We've seen these people acting all across the world in order to spread disturbance, for them to try and carry out their aim of destroying Israel. And Israel will not allow another country to have nuclear weapons when they've expressly stated they want those weapons to destroy Israel. But Israel is not a saint to themselves. Despotic and to be against the people. And then what follows is even more anarchy and leadership that doesn't represent the will of those people, but rather panders to the whims and the interests of the US and its allies. How is this any different? Well, the current regime in Iran does not represent the people. The people came out and spoke against the regime, and the answer of the regime was to shoot them all, to kill them all, to massacre them, and then to Mr. Ambassador, if I may just interject, the numbers are disputed because human rights organizations are saying that the numbers being quoted by the United States are inflated, that those were people who were planted. In fact, there are some reports that are saying that those protests were led by proxy, but that the Iranians themselves, who are indoctrinated into this theocracy, support Khamenei and the current leadership, as we saw when they came out to mourn him when news of his death came out. Well, actually, what we saw on television were spontaneous shows of delight and happiness, and Iranians coming out on the street. They were letting off fireworks, they were cheering, they were dancing. We've seen Iranian communities that are really free around the world, all across the world, coming out and supporting this and saying they want a better future. But the issue here again, and this is Iranian propaganda, that no credible organization refused to negotiate. They invested in Tel Aviv, in Bet Shemesh, we saw it. Now, mo kí gbogbo wa wípé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kò ní kàn wá, kò ní kan ibi wa, kò ní kan àwọn ọmọ wa. Mo rò pé gbogbo wa náà la mọ̀ wípé ẹjọ́ lọ́wọ́ ná gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, kódà gan ẹ ṣáà gbọ́ lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé, àwọn kan ló wà nídìí ẹ̀. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń dìde ní ilẹ̀ kóòtù òjíire ní Nàìjíríà ń sìn, àwọn tó jẹ́ pé àwọn náà ti ní connection, wọ́n ti ní connection. Ẹ wo irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Iran. Kí ló kan àwọn ọmọ Nàìjíríà ń bẹ láti gbé flag? Tí ò bá jẹ́ àkíyèsí tó ń pe oníbẹ̀lẹ́nu, mufti oníbẹ̀lẹ́nu tó ń pe sákíyèsí ni, òun náà ti kó àwọn ọmọ síta. Ọpẹ́lọpẹ́ ogun tá à ń lọ lọ́tún lósì tí DSS tán fi lọ gbé bí 2 months ago. Mo play ẹ̀ nínú fídíò kan tó ti pẹ́ báyìí náà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo wa la máa ti rí kákàkiri ńgbà yẹn.
tí ò bá já wọn DSS tó ń invite ẹni òun náà ti gbé bánà á ti kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ á ti kó wọn sẹ́yìn á ti máa pariwo pé àwọn fẹ́ justice fún ẹni tó pa ní Iran. Boko Haram bandits gbogbo wọn ó ń ṣe nǹkan tó ń ṣe ní Nàìjíríà ó ń gbé black card ó gbé black card ó gbé black card àti wọn máa fi di 2030 sẹ lágbára lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá sẹ ẹ̀yin àfà nílẹ̀ kóòtù òjìrè ẹ máa yọ rìn ni ẹ máa yọ láti rìn ní ẹ̀yin lè proud wípé ẹ jẹ́ àfà ẹ máa ti lọ wá iṣẹ́ ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ṣáláṣí àti church á ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa di ilé iṣẹ́ bó ṣe máa rí nìyẹn lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run torí a máa jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ni àkànní lajú sílẹ̀ báyìí kákan máa wo gbogbo ẹ̀ kò kàn mí ni wọ́n ti yí wa ká ó ti pẹ́ ta ti ń sọ bẹ́ẹ̀ ni. Náà mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pa kó ojú ọjọ́ ṣe rí ẹ jẹ́ ká wá wọnú agbami ibi tá à ń lọ agbani ibi tá à ń lọ yẹn náà mi jẹ́ kó gbà wá ju 5 minutes lọ lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa Chief Sunday Igboho òòṣà owó bàbá Dami tí ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ojú wo lèmi fi wò kí ni mo rí sọ sí ẹ máa bá mi kálọ let's go there. Now kó tó di pé a lọ síbẹ̀ please ẹ bá wa like ẹ̀ náà ẹ bá mi like ẹ bá mi tẹ like náà tẹ́bá ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé subscribe tàbí tẹ́ bá rí program lóòrèkóòrè ẹ bá mi lọ síbi subscribe yẹn ẹ lọ bẹ̀ ẹ lọ tún tẹ̀ kẹ́ wá lọ síbi tí bell tí aago wà nísàlẹ̀ yẹn ẹ tí aago yẹn á wá gbé jáde fún yín ibi tó máa gbé jáde fún yín pé all ẹ tẹ all yẹn ní káwọn ọmọ náà bá yín ṣe àwọn grandchildren ẹni kan bá yín ṣe so that ẹ lè máa rí notification náà ni kò ń ṣe wípé ó máa yọ owó yín kò yọ owó yín rárá kò yọ owó yín kan tó bá mú ẹ tó bá ti wà lórí yìí kò yọ owó ò ṣáà ní káàdì ńbẹ tó fi síbẹ̀ kò yọ owó pé ó máa fi ní notification ni ẹni tó bá jẹ́ wípé ẹ ti ń bá mi bọ̀ látẹ̀yìn tẹ̀ tí subscribe tẹ̀ kàn máa ń rí lóòrèfé ẹ bá wa subscribe torí wípé orí platform mi ìgbà tí mo pààrọ̀ orúkọ yẹn ó really affect ẹ̀bùn wọn ní kí n fọkàn balẹ̀ wípé ó máa ń wá bẹ́ẹ̀ wípé tó bá yá YouTube sì máa rectify wẹ́ àti fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ because àwọn tó yẹ kán gbé lọ fún ọ̀hún rí torí ẹ̀yin náà lẹ lè ràn wá lọ́wọ́ ẹ bá mi like ẹ bá mi fi comment sílẹ̀ ẹ dẹ̀ bá mi subscribe tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ now ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú let's go there. ọ̀pọ̀lọpọ̀ mi wọ Yorùbá nìsan ó wù mí fúnra mi ni mo gbọ́rùn ara mi sí ìgbà tí mo dẹ̀ rí pé omi tí mo gbọ́rùn sí bíléèdì yìí ó lè gé mi lọ́rùn táwọn ọmọ mi máa fi ṣe pinnu sàárè lọ́la àfi kí n kọ́kọ́ lọ sí. mo tó ṣẹlẹ̀ sí mi ẹ̀tọ́ mi bá dé yóò dìdàkudà ní olómi yóò ti ní stroke. èmi burúkú ẹ̀dá tí ó parun lójijì ni wọ́n ti sọ pé mo ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Tinubu Ọlọ́run bá tó ní mi mo tún ń bẹ̀ ọ́ bí bàbá Tinubu wọlé ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́. àwọn olórí burúkú tí wọ́n parun lójijì tí ní ṣetán tiwọn mi ní ṣetán tiwọn mi ní ṣetán tiwọn ní bá ṣetán tiwọn mo búra ló kọ́ lọ́ntọ́ lẹ́mí màá gbẹ́ lómi ṣe pé tí o ní jẹ́ kẹ̀kẹ́ tó fi jáde láyé. mo wà nù sọ̀rọ̀ fún ọdún márùn-ún mo kọ́ ilé ẹyọ kẹ́kọ̀ọ́ ni mo ní o Òṣùpá bá mi sílé kan 2009 bàbá mi Adéwọ̀lú Ládọjà tọ́lọ́ ń lò tí gbogbo ẹ fi dominira yìí òun ni mò ń tẹ̀lé kọ́lọ́ mọ́ pa bàbá Olúbàdàn rẹ̀. àṣẹ gbogbo ọba tí ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run wa lo bàbá Tinubu tí wọ́n bá bá bàbá yẹn sọ̀rọ̀ tí ọba gbọ́ kí mo fẹ́ bọ́lọ̀ nǹkan. ní ìwọ̀n gbélé yóò di àwọn tí fi mí pa ọmọ fi mí pa ó lọ náà àwọn ọmọ fi mí pa ó lọ ní wọ́n láwọn ń jà fún mi ọmọ náà dáwọ́ nu gúrúùpù wọ́n fẹ́ẹ́ sì gbá èmi tó yẹ pé ńgbà mo bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀gì tó jọ yé gbogbo àti ìkọsẹ́ tó lè mú kakọ́ bọ̀ lọ́wọ́ wọ́n ń pe gbogbo gúrúùpù mo tún fún wọn lówó lápò ara a tún sanwó sí mọ́tò màá rẹ̀ kó sọ́kọ̀ pé nìṣó níbẹ̀ kì í ṣe pé torí nǹkan kan torí pé ìran wa ní Yorùbá ni wá àwọn kan ò lè tẹ́rọ̀rì kan ò kẹ̀lé dé fún fún wa gàràgàrà Ọlọ́run ẹni bàbá Tinubu yẹn kó fi kẹ́ mi gbogbo ayé dẹ̀ lọ bá ń bá gbogbo àwọn bá ń darí jọ pọ̀ pé ẹja lọ bá ọmọ yóò ṣe nǹkan kan náà kí lẹ́sẹ̀ mi ṣé mo ṣe síta tó mi. mo ní èyí Fúlàní tẹ́rọ̀rì tí wọ́n pa àwọn ẹ̀kọ́ lórí ilẹ̀ wa wọ́n Buhari tó jẹ́ pírẹsidẹ̀ntì tó bá ti lè ṣe déédéé ẹ pín Nàìjíríà ohun tí mo sọ nìyẹn kò lè pọ̀ jù kò tí ì pọ̀ jọ̀rọ̀ tí mo lè sọ náà. ẹ̀tọ́ mi ni mo béèrè. ẹ̀tọ́ wa ni mo béèrè. wọ́n wá nípa wọ́n pa àdògán wọ́n pa àbúrò bàtà ìyá mi kúlé lórí wọ́n pa àwọn kẹ́lẹ́kọ̀ọ́ lórí ìrìn àjò yẹn àwọn ọmọ mi sunkúnsunkún mo gbà fọlọ́. ta ló bá mi rántí ìyá àdògán ta ló bá mi rántí ìyá àbúrò bàtà àtàwọn ọmọ rẹ̀ mọ́ ta ló rántí fámìlì ìyá mi kò sí ó ti wà lọ́rùn mi nìkan. okay now
àwọn bàbá kan wá dìde pé ẹ̀sùn lọ́dọ̀ bàbá Tinubu yẹn yà ló bá sọ ọmọ yìí lọ́rùn lẹ̀ kó lè máa padà tí kò ti ń sin nǹkan rẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bàbá rẹ̀ ni mo gbọ́ ẹ tó bá ní kí n mọ́ tẹ̀lé Tinubu yẹn kó yóò sòkò tọmọtọmọ. gbogbo ayé mi tẹ̀lé bàbá Tinubu yẹn yóò sì wọlé second time ọba wa nífẹ̀ẹ́ mi tọkàntọkàn ó láti support ojú mi. bàbá yẹn wá ní pé ibi tọrọ dé dé Sunday. yà mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé àkókò ọjọ́ ṣe rí bàbá wa ṣe Sunday Igboho wọn lẹ́ni tó bá nífẹ̀ẹ́ àwọn tọkàntọkàn wípé láti bá wọn tẹ̀lé láti sọ́pọ̀tì Bọ́lá Ahmed Tinubu ọ̀rọ̀ náà kọ́lọ́n kó ṣe dáadáa fún wa kọ́lọ́n kó gbàdúrà wa. èmi fẹ́ràn bàbá wa Sunday Igboho Ṣàwó Babádámi àfẹ́ràn wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ èmi fẹ́ràn wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ èmi ò wá ìṣubú wọn ṣùgbọ́n oko kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má lálàá èmi ò lè bá wọn campaign fún bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu mi ò lè campaign fún bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu nǹkan tó bá wù anybody òun ló lè ṣe bàbá Chief Sunday Igboho hàn kéré nínú ayé ọmọ nǹkan tó ń fẹ́ wọ́n lè decide fúnra wọn gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe sọ láti bẹ̀rẹ̀ pé yan kọ́kọ́ ló force àwọn wọnú Yorùbá nation bóyá jẹ́ pé oníkálukú wa náà kò sẹ́ni tó force wa wọ Yorùbá nation àwọn kan náà ti kúrò àwọn omíyalé àǹkó àwọn ti kúrò láti bóyá bíi 2 years ago nípò pẹ̀rẹ̀ àmọ́ nǹkan tó fa ti bàbá wa Chief Sunday Igboho náà ẹ understand sí tábà torí epo jẹṣu àtorí epo iṣu jẹpo ẹni tó ti ń fúnyàn tó wá di ẹni tó ń dáwó lé lọ́wọ́ tó dẹ̀ tó wá jẹ́ pé gbogbo ìrìn àjò náà ọ̀hún tí ì mọ̀ tí ò dẹ̀ ń ṣe pé bóyá ńṣe ni Yorùbá nation gangan ńṣe la ní àkáǹtì kan pa lóní gbòógì tó jẹ́ wípé òkè ibi báyìí láti lè máa san sálárì fún ẹni yìí ẹni tó ti níyàwó tó ẹni tó níyàwó tó lọ́mọ tí ò ń ṣe ìyàwó kan tí ò ń ṣe méjì tó ní ọmọ táwọn ọmọ ti dàgbà ẹni tó ná 1 million lójúmọ́ tó wá jẹni tó jẹ́ pé tó bá nídìí 200,000 wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ máa pèèyàn ni ẹ rí wípé ẹ má jẹ́ ká bínú jù gẹ́gẹ́ bó jẹ́ wípé Elédùmarè ó fún wa ní wisdom ó dẹ̀ fún wa ní freedom ó fún wa ní nǹkan tó jẹ́ wípé o lè dá ìyẹn ló fi sẹ́ pé ìka tó bá ṣẹ̀ òun lọ bá ń gé bọ̀jú gbogbo ẹ̀ lọ tí Ọlọ́run bá sọ wípé eléyìí tán ṣe yìí ń sìn tí security tó bá jáde ń bẹ̀ because ààbò náà tó bá ṣẹlẹ̀ àwọn nǹkan wo gbogbo la fẹ́ àwọn nǹkan wo la sọ wípé a fẹ́ kó tó di wípé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó ṣẹlẹ̀ ṣé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí náà ni wípé eku òkè bí eku ẹyẹ òkè bí ẹyẹ ọmọ èèyàn fọhùn bí ènìyàn òun ló fà á bó a tẹ̀ ṣì wà nínú ẹ̀ náà àti ìkúrò bó torí gbọ́rọ̀ security yẹn gbà tó bá ti wá jẹ́ pé wọ́n gbé sí because tí wọn ò bá di APC ọ̀hún kan lè gbé security fún wọn kó wá sọ wípé ní Yorùbá nation ló ti fẹ́ máa ṣe security lọ́wọ́ APC just common sense lọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. ìyẹn ni mo ṣe sọ lọ́jọ́ kìíní àná nígbà tí àwọn kan jáde tó ń kó gbogbo wa pọ̀ tán là ń ṣiṣẹ́ fọlọ́ṣèlú tí mo ní nǹkan tó wà lẹ́ẹ̀ tèmi rí ọ̀kà mi mọ́ pé mò ń ṣiṣẹ́ fọlọ́ṣèlú ọkàn ní àwọn ájì àtàwọn kan àtàrí píkṣọ wọn àrí fídíò wọn ọ̀dọ̀ sẹ́ pé wọ́n ṣiṣẹ́ fọlọ́ṣèlú kí ni mo wá sọ ń bẹ̀ wọ́n nígbà tí wọ́n ṣe pàrọ̀ ilé iṣẹ́ fọlọ́ṣèlú ó ní ọ̀rẹ́ olóṣèlú ni ó dàbí bí ṣe Sunday Igboho ṣe wà yìí sìn tí n bá lọ Nàìjíríà sì ti lọ kí wọn ẹ wá sọ pé bóyá mo ti wá di olóṣèlú nìyẹn no nǹkan tí mo sọ ń gbà yẹn nìyẹn Oríyọmí Hamzat ọ̀rẹ́ àwọn ẹni yìí ló jẹ́ wọ́n kàn dẹ̀ rìn sí kòńgẹ́ ni ọlọ́mọdé àṣẹ kòńgẹ́ aburú àti wípé Yorùbá nation tá à ń ṣe gan àjọ ní ìdí ara wa ni àti ìmọ̀ ibi tọ́rọ̀ yìí ibi tí ìrìn àjò ibi tó máa forí sọ ibi tó máa hẹ̀ǹdì sí bọ̀ kò yé àwọn kan nígbà yẹn kò yé wọn rárá torí wípé ìrònú ìbájíjọ ronú yẹn ó yàtọ̀ síra
làákàyè tó pọ̀ fi làákàyè tó pọ̀ gbé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yẹn. Wọ́n kàn ṣe bí bébì ni, ọ̀kan ṣe bí ìgbà tó jẹ́ wípé à ń wá ṣubú ara wa, òun náà fi ṣe. Òun tí mo wá sọ wípé òkè a fẹ́ gba security lọ́wọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Mo sọ nínú fídíò tí mo ṣe nígbà tọ́rọ̀ àwọn àjíà tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Mo náà fẹ́ gba security lọ́wọ́ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Mo níṣẹ́ gbàgbé wípé APC mà ní Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àwọn ọba tí a lọ ń kúnlẹ̀ ta ló ń dọ̀bálẹ̀ bẹ̀ 99% wọn APC mà ní wọn. What are you telling me? Kí la wá ń sọ sí dáhùn pé wọ́n lọ ṣe kíní kan, wọ́n ti bọ́ lóṣèlú lọ, wọ́n ti ṣe kíní kan. You know, just common sense, àròjinlẹ̀. Ká ro àròjinlẹ̀ rather than ká kó máa fa wàhálà lórí social media torí pé a fẹ́ pa owó, torí pé a ṣáà fẹ́ parọ́ mọ́ra wa káwọn èèyàn kan wá ẹ máa bọ̀ o torí pé nǹkan tó fẹ́ jẹ. Nǹkan tó fẹ́ jẹ ńkọ́? Wàá torí nǹkan tó fẹ́ jẹ sẹ́nu wàá fi bà nǹkan tó máa jẹ, wàá fi bàjẹ́, wàá fi bọjọ́ ọ̀la, wàá fi bàjẹ́. Tàbí wàá fi ba ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ àmì ìbàjẹ́ mọ̀ kí n má sọ bẹ́ẹ̀ yẹn o, mi ìbàjẹ́ mọ̀ kí n má ṣe kinní kan, àmì ìbàjẹ́ mọ̀ kí n má ṣe kinní, you know, but nobody is perfect. Ètí bàbá ṣe Sunday Igboho tán sọ tó ti eyín sìn. Ìran kan lọ, ìran kan bọ̀, òun lọ̀rọ̀ ilé ayé. Àmẹ́ni tó fẹ́ ṣe fún wa. Ẹ má jẹ́ ká rò ó gẹ́gẹ́ bíi pé ṣe Sunday Igboho wọ́n dà wá. Ẹ jẹ́ ká sì fi sọ́kàn wípé ibi ire òun náà la gbàdúrà wípé kó já sí. Ibi ire òun la ìgbàdúrà wípé kó já sí. Tó bá jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ wípé ókè o, ọ̀hún ṣe Yorùbá nation mọ́ o, APC náà fẹ́ máa bá lọ o títí láéláé àti láéláé. Ókè, best of luck fún wọn. Understand sí. Àwọn tábàdé sì dúró lórí wípé àní kíní ìṣe kò tẹ́ wa lọ́rùn. Ká dúró lórí ẹ̀ náà ká máa wò ó, ká máa bá lọ. Mo mọ̀ wípé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run torí a ní nígbàgbọ́ ní wípé Nàìjíríà ò lè pè wá. A ní nígbàgbọ́ ní wípé Nàìjíríà ò lè so èso re. Tó bá so èso re yẹn ní 8 years tọmọ Yorùbá bá wà ńbẹ̀, tọmọ Yorùbá bá kúrò ńbẹ̀ ńkọ́? Ṣé nísìnyí tí gbogbo wa tá bá bọ̀ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ, tó bá di next one, tó bá tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n tiẹ̀ wá lo 8 years yẹn wà ló tán. Ayéṣẹ́ wa padà wá sí Yorùbá nation nígbà Yorùbá nation yẹn gangan òun la fẹ́ o. Ẹni tó bá bọ́ sórí oyè ńgbà yóò máa ní kó lọ ṣàgbọ́ everybody lẹ́nà fi ẹ̀yìn wọn ti àgbà. Mo tó bá rí wípé gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ wípé àwọn kan tí ń ṣe Yorùbá nation yìí kó tó di wípé ṣe Sunday Igboho wọn dìde rárá àtọ̀làtọ̀. Àwọn tó pọ̀ wọ́n ti ń ṣe Yorùbá one voice, Yorùbá kinní kan kó tó di wípé ó di ọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation, Oòduà nation, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yìí. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pọ́n ṣe wọ́n wà before Chief Sunday Igboho kan tó wá, before kémi tó débẹ̀, before kí gbogbo wa ká tó dé. Ìran kan ń lọ, ìran kan ń bọ̀ yìí, ìran kan ń lọ, ìran kan ń bọ̀ yìí. Bó jẹ́ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Chief Sunday Igboho. Ọpẹ́ náà la máa dá, a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ẹlẹ́dàá wọn wípé àfi wọ́n ṣàwátì gbogbo nǹkan tó sọnù pátápátá kọ́lọ́run Elédùmarè kó fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlọ́po nílọ́po kó fi rọ́pò fún wọn. Ká má fojú sunkún ara wa, ká má sunkún lọ bára wa. Kọ́lọ́run kó ṣe gbogbo wa ní ti dáadáa, gbogbo nǹkan tá a fẹ́ kó ṣe fún wa pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Tó ti yé yín sìn bọ̀, gbogbo nǹkan tó bá máa èyí tó bá máa dùn tó bá máa ṣẹlẹ̀, èyí tó bá máa da òun ni àwa gbà la ṣe ní ìwúre pé kó ṣẹlẹ̀ sí ìrìn àjò wa, kó ṣẹlẹ̀ sínú ìgbésí ayé wa. A lè fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ bọ́ níwọ̀nba èyí tèmi lè ṣàlàyé lé lórí, tèmi dẹ̀ lè sọ pé mo dúró lé lórí òun ni eléyìí. Understand me? Mo nífẹ̀ẹ́ Chief Sunday Igboho pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ àwọn kó darapọ̀ mọ́ àwọn láti gbọ́. Mo nífẹ̀ẹ́ Chief Sunday Igboho, mi ò lè tẹ̀lé wọn láti campaign fún bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. That is my own take. Ibi tèmi dúró lé lórí ni. But ẹni tó bá fẹ́ ṣe, well good fine, wọ́n lè ṣe. But lórí platform èmi náà general talk la fi ń ṣe. But ẹ mọ ibi tí mo dúró sí, bóyá jẹ́ wípé a lè gbọ́rọ̀ ìyàwó wa, a lè gbọ́rọ̀ ọkọ wa, a lè gbọ́rọ̀ kinní kan, oríṣiríṣi ètò ni platform yìí ló wà fún mi, mò ń dúró pẹ̀lú. But it's not wípé kí wọ́n sọ wípé mo fi campaign fún olóṣèlú.
mo fi ń túnà àṣírí olóṣèlú ni, yes mo lè sọ bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ tó bá jẹ́ wípé tí Yorùbá nation bá délé yìí náà, nǹkan tó bá jẹ́ nǹkan aburú tán bá ń ṣe, tán bá dẹ̀ ṣe nǹkan tó dáa ká sọ ìgbà ẹ wo wọ́n ti ṣe nǹkan tó dáa o, wọ́n ti ṣe nǹkan tèmi fẹ́, nǹkan tí mo like nìyẹn. Torí olóṣèlú gẹ́gẹ́ bí àwọn tó máa ń sọ pé tó bá rólóṣèlú tó bá réjò kọ́kọ́ yangi fún olóṣèlú, because olóṣèlú lóòótọ́ irọ́ wọn pọ̀, ò lè gbẹ́kẹ̀lé wọn, ọmọ ìyá wọn gan lè dá oríṣiríṣi, gbogbo wa la rí náà, gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Wáyé tí wọ́n fẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ olóṣèlú ńgbà yẹn, understand sí nínú olóṣèlú 10 ẹyọ kan ṣo péré ọ méjì lẹ lè rí pé bóyá ó jẹ́ èèyàn tó níbẹ̀rù. Ẹ má jẹ́ ká sọ pé Ọlọ́run, ẹ má jẹ́ ká sọ pé Ọlọ́run, ó ní humanity, ó ní ìbẹ̀rù ìjọ́mọ ènìyàn, ó ní ní ara, because àti ẹ̀rẹ́ ní àlè mẹ́ni tó lè dúró dè pé ó níbẹ̀rù Ọlọ́run mọ́ báyìí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀, ẹ má máa jẹ́ ká parọ́ mọ́ Ọlọ́run mọ́. Now ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi, mo rò pé fídíò yìí fún àǹfààní gbogbo, mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti gbọ́, but ṣókí lèmi fẹ́ sọ nínú ẹ̀, ní ìdá ti play ẹ̀ tán wá kí wọn àyìn wọn, torí wípé kí ni wọ́n níyàwó wọn lọ́mọ ní gbogbo láti good 5 years. It's not easy, kò ṣe nǹkan tó easy, but tán dẹ̀ ti wá gba òmìnira báyìí, mo mọ̀ wípé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo àwọn tán dẹ̀ fi wọ́n pawó lórí gúrùpù gbogbo, mo mọ̀ wípé ọ̀nà ìjẹ ọ̀nà ìmu ó ti dí fáwọn náà nìyẹn, kó ní kálukú wọn náà kan lọ wá ṣẹṣe, kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa, Ọlọ́run á gbàdúrà wa, ojú òní tiwa. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí níbikíbi tí ẹ bá ti ṣe alábàápàdé ètò yìí. Èmi náà ni ọmọ yín olólùfẹ́ yín ọ̀gá ńlá Zabby, olórúkọ púpọ̀, ayé ọpẹ́ yọ, ìjáyà ọ̀gá fáwọn ọmọ aláìgbọràn. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti fẹ́ tẹ̀lé mi, mo wà lórí TikTok, mo ń jẹ́ Queen of Batala ń bẹ, Queen of Batala wọ, mo sọ fún yín náà olórúkọ púpọ̀, oh my God, olórúkọ púpọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe, bá wa subscribe, ẹ bá wa like ọ̀fẹ́ ni, ẹ bá wa like kẹ bá wa subscribe, kẹ bá wa fi comment tí yín sílẹ̀, ojú tẹ́ bá fi wò, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa. Yorùbá nation no going back. Ìgbà wo ni èmi ò mọ̀, àkókò wo ni mi ò mọ̀, bọ́ kí ni mo mọ̀ wípé ipò tí àwa ọmọ kóòtù òjíire wà, ipò tí ò balance, ipò tí ò dára rárá ni, bọ́ta ló máa ṣe, ìgbà wo ni, báwo ló fẹ́ jẹ́ àmọ́, bọ́ ó máa débi òní lóru ni, ọ̀nà tó máa gbà jáde sẹ́ ó máa ya oníkàlùkù lẹ́nu, ó máa yà wá lẹ́nu, ayọ̀ ló máa jẹ́, ìdùnnú ló máa jẹ́, lágbára lọ́wọ́ àṣẹdá. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé àkókò ọjọ́ ṣe rí. Peace, one love, ire o, ire gidigba, ire o, ire gbangba. Bye for now. Ẹ káàbọ̀ sórí àgbàgbé Verydarklady Zabby Oganla TV tó fohùn balẹ̀ sí ètò ilé wa nípa òṣèlú, ìgbéyàwó àti àṣà Yorùbá lọ́lọ́kan òjọ̀kan oríṣiríṣi lẹ́mọ̀ bá pàdé lórí ìkànnì Zabby Oganla TV. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ yá bá wa pín kó kárí ilé kó kárí oko. Verydarklady Oganla TV, ìtúsílẹ̀ ọpọlọ àti ìtúsílẹ̀ ọkàn la dúró fún.